morning, guys. It's a lazy Sunday. I just did the laundry and some cleaning and stuff. I'm supposed to go to the market, pero parang uulan. And I think there's a coming storm. So, I'm gonna show you around my garden. Let's see kung anong pwedeng magiging ulam natin from my tiny garden. Diba? These are some of the plants that I have here. Ito pa yung mga plant ko. And I have here, para sa amin bisol sa Bisaya. We have lemongrass and growing a baby string beans. Ayan, mga baby string beans ako. Ayan. And then, this is okra. Baby okra. Meron din akong, ayan. Have here, malunggay. And then, over here is some baby sili. Ayan. Ano to? Mga bell pepper. And I also have here tomatoes. I put it in a box. So this is dalawa yan. Dalawang box. Ayan. So, tayo ay mangunguha ng kamote. Help me, babe. Ayan, guys. Marami na. Let's cook na. Dali, dali. Sometimes, kasi dito sa amin, there's no water to not working. No water, so a tub. We have a tub here for water. Tani kay sa ulan. Isang hapon mo na yung gin. Blue wood. Yeah. Makadaot mo ipibalik na sibuyas. Pupin, ganyan mo na sibuyas. Gisa na, mag-gisa na. Buta ko. Okay.
So, may nagbigay ng ulam. That's a good thing about a small community like this or yung nasa rural area. May nagbibigay. Pag may masarap na ulam yung kapitbahay mo, nagbibigay sila. So, diba guys? Lipat natin. Okay, where are we na ba? Pwedeng lagyan ng tuna or something, or ano. Pero, in my case, hindi ko nalalagyan. Ano lang. Plain. Ano lang. Add a little water. So silig ng mga Pinoy. Yeah. See? That's the pinobring sudan. Kanta! Ma'am? Hey? Garden Rajun. Charot. Sa ikaw patagutan guys. Ito sige katoy. Thank you for watching guys. Bye. Okay, nabusog naman mi guys. Hindi pa pala tapos yung video natin guys. Nabusog naman mi, nagbabay na pala kami. Pero since nabusog na kami, parang gusto naman namin mag-swimming. Kala kasi namin babagyo or we thought it's gonna rain. Hindi wala pala eh. So, let's go swim. Magmumotor tayo. Imong helmet dok. Go, go, go. Imong helmet. Be. Yan, magmumotor lang tayo guys. Motor tayo. Nagdala tag-chair? Okay. Basta lingko dito. Ay, tuod. It is one chair. Motor namin, alagang generika yan. Alagang generika yan. Usar ka po? Ha? Usar ka po? Isa na kagdago na kayo. Abi ko, wala.
bebe. Wala, pauban na siya.